Привіт, дорогі підписники та глядачі, і продовжимо грати ми Draugen. І тут день 5. Чи ви ж дізналися, що в нашого головного героя або не все добре з головою, або щось інше, я не знаю. Що ж, ми закінчили тоді. Наверху. Ну, напевно, все-таки вона десь... А, чекайте, там кімната була закрита десь. Я кажу, я колись проходив, але дупля не ріжу, і вітаю вас всіх, ми 200, нас 200, може 201, може вже 202, я не знаю, ну 202 вряд ли, але 201, ну це велике число, ну як для мене, я розумію, що це мало, але, блін, стільки часу, типу, паритись і... Ну, щось добився, щось добився. Що, вітаю вас, вітаю мене, вітаю всіх, вітаю канал. Ще недавно день народження було каналу, рік, тому заходжу. О, ясно. О. No. No, 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 no. Oh. Oh, thank you. Thank you. I thought it was you, Betty. But who? Anna. Ну, ще то ти б мав налякатись, типу, ще один труп. Ти вже 2 трупа знайшов, типу, агов. Зараз дайте просто... Давайте прочитаємо спочатку. Або... Блях, я не знаю, давайте прочитаємо. It's from Johann, addressed to his wife. Did you notice the handwriting, Betty? He was clearly distraught. Knock ere knock. Enough is enough. After decades of strife, I pray that God will... Tilly, forgive me. I am tired of secrets. For 20 years I've kept my silence about our discovery, but my silence has only led to misfortune, and my cowardice has only led to death. I will make Frederick pay for what he has done to us, for what they have done to our Ruth. When it is over, I will let the ocean take me to you and Ruth. May God forgive me. Anna was already dead when he wrote this. He had no one else to confess to. What now, Betty? Johann went to confront his brother, probably at Frederick's farm. And then? Ну, скоріш за все. А чекай, а мене прочитали. А, почерк збентежений. Що You це? said this was a gift from another unlucky suitor. Цінність. It was precious to you. You wouldn't have left it here unless... A signpost. Блях, A breadcrumb. чувак, You followed Johann to Frederick Fretland's farm, and then to the mine. Чиш, а вона що, полугола пішла? Давай спочатку на ферму. You wouldn't let this go, Betty. You'd follow your story to the end. All the way to the end. Ну, скоріш за все, вона пішла до копальні. Вона хотіла дізнатися, що до чого. Лозить. Коротше, тут немає якоїсь ще одна кінцівка, якщо щось тут. Ми там вже читали, ладно, йдемте. Йдемте на ферму. Нам вже Бетті нема.
So where is Frederick's farm? Ой, Беті Еліс. В лісі. Ж ми були там, ти. Вже все тут помалював. Коротше, є петиція про Starfield, щоб вони додали українську мову. Я вам кину. Давайте всі разом пишемо ту петицію, аби додали українську мову. Ця гра дуже довго буде, я її точно не буду проходити на каналі, не знаю, чи сам би пограв, але може собі там би сидів трошки пошпіляв би, якщо б українська мова. Але, в принципі, і на італійській можемо, я дуже добре її знаю. Тому давайте, можете підписати і ділитися. What do we know? Johann and Frederick are partners, and on good terms. Something happens in the mine. Disagreements lead to a falling out. And at the end of it all, 20 years later, Johann walks this path to confront Frederick. Was this your doing, Johann? Did you burn your brother's farm to the ground? And where were you, Betty? Did you witness their fall? А може, в нього криша поїхала, він підпалив. Беті побачила це, вона хотіла це написати, він не захотів, щоб вона це написала, і він її вбив десь. Ти знаєш код? Потрібно код, а де його знайти? Це... Що таке? Кухня. Маргарет Тредленд. 19 років їй було. А ні, 29. Або день народження Маргарет. Simon's grave. Born December 5th, 1909. Died September 17th, 1923. The safe. Frederick would choose numbers that meant something to him. Why bury Simon here and not at the cemetery? Ну, бо вони розділилися. Also here. Perhaps Frederick wanted nothing to do with the church or with their God. I could really use your imagination, Betty. You'd figure this out in no time. Чи ж ти так зразу забув про ліс і вже не поняв? 05.12, хочу просто зблизька. 05.12, скоріш за все 05.12. От. Блін, а як там? Ніхера не видно. What do you reckon, Betty? Ні, день народження Саймона. Let's try Simon's birthday. Another Viking artifact, Betty. Most likely from the same treasure Ruth found. І напевно через це вони посварилися. Postmarked in Boston. That's a curious coincidence. Dear Frederick, I hope this letter, it's in English, Betty. Hope this letter finds you and the boy in good health. We're concerned about you both.
No word from you for almost 2 years now. All of us still heartbroken about Margaret's passing. We know things have been difficult for you and Simon. Mr. Fretland, we expect you to take care of this problem. If the discovery is made public, the authorities will intervene and the mine will be shut down. Should this happen, we will consider it a breach of our contract, and we will withdraw our investment. You and your brother will be responsible for all debts and losses. Johann must be convinced to wall up the chamber. We have already dealt with the worker who made the discovery. Вони знайшли. Mining company. I wonder what this unlocks. Вони знайшли цю You копальню. went to the mine. I hope our guardian angel watched over you. Коротше, я походу поняв. Вони вирішили, знайшли в копальні скарб, і вони не хотіли, щоб держава дізналася, бо вони би закрили, щоб знайти ще якісь скарби. All right, Betty. So what happens next in your story? Johann and Frederick discover something in the mine. A cave or chamber of archaeological value. They argue about what to do. If the discovery is made public, it's the end of their enterprise. Johann is convinced or paid to walk away. Their secret stays hidden. Ага, Then, a few так. months later, the accident. 3 men die. The investors pull out. The mine shuts down. Frederick's up to his neck in debt. Так. І от чому він. Коротше, походу вбивають тих, хто не хотів, мовчати за цей скарб. І він їх вбив, і компанія така, ага, ми не хочемо це мати ніякого, вообще. І вони вийшли, і Фредрік поїхав кришею. Що це? Арсенік, Джет. Це щось. Він отруїв, походу, їх всіх. Cursed mine in Grovik. Прокляття це Locals просто. struggle with bad crops and livestock deaths and blame it on. They thought they were cursed because of the mine. A thing like that becomes self-fulfilling. If you believe you're cursed, every misfortune feeds the delusion. А це через те, що він, походу, травив. От тут є арсенік. Це якась отрута. І він, походу, травив всіх. І там, походу, той, хто з'їв тих м'ясо того, худоби, то вони отруїлися тим, і вони померли. І вони подумали, що Фредрік їх хотів бити, Напевно, так сталося. А Фредрік просто хотів сказати, що це, звинуватити когось іншого. 20 years pass. The Fretland feud tears the village apart, setting neighbor against neighbor. And then, Ruth stumbles across the secret in the mine. After all this time, the truth may finally come to light, but she dies. And the day after, Simon is murdered. А можливо, це і... It's a catalyst. Old grievances resurface. No matter who you stand with, you're a traitor. Таке. Things escalate. More people die. From disease, despair, suicides, murder. Це, напевно, не залагало просто. А точно її вбили. Його вбили. Вона почала дізнаватися це все, і вона хотіла розказати, а батя, походу, не хотів
Ну, Фредерік, точніше, не хотів. Ну, батя Саймона, типу. І він, напевно, вбив, а вони все звинуватили Саймона. All because of the mine. Because of what they found there. And what they covered up. There was no one to stop it, Betty. They were alone. That's the real curse of Grovіка. Isolation. А вот. Ruth was here the day she fell. Something spooked her, and then she ran all the way to the cliff where... Do you know what happened, Betty? Did you witness it? Її не було тоді, алло. Походу. Hello? Betty, are you in there? Please answer me. Що це таке? А, я думаю, що це хтось стукає. Oh, Betty. This is Mother's brooch. You always wore this. You wouldn't take it off unless... You left it here for a reason. What am I not seeing? Та не пха. О, щит. Тікай, 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 тікай. Ти так біжиш, я тобі скажу. Все, ми правду не дізнаємось. Едвард? Едвард? Betty? Беді? Елізабет? Це ти? Is that you? Edward? I'm on my way, Betty. Wait for me. Вона існує? Я ж вже думав, що в нього криша поїхала. I'm here. Stay where you are. I'm coming. I can hear you. Hold on. I'm almost... А вот. I'm on my way. Де ти була вообще? Я не розумію. Стільки часу пройшло. Stay put, Betty. I'm coming for you. Edward, please! Hurry! I'm coming, Betty. Edward! I'm almost there. А, вона вдома. Вона може кудись поплила, Stay типу. put. Типу поплила і... Edward, hurry! Oh, Edward, hurry! I'm coming. Нарешті.
God. Thank God. Речі прийшла забрати. Elizabeth! There you are. Finally. What? You have no idea how long I've been looking for you. You had me so worried. I... Look. Your brooch. Mother's brooch. You must have lost it at the mine. Let me put it on for you, Betty. Ти що, I паяєшся wouldn't чи like you to що? lose it again. Ясно, він попаявся. She's been dead for 30 years, Edward. Elizabeth was never here. But we didn't come for her. We came for Johann, and Anna, and Frederick, and Simon, and Ruth. We're here to tell their stories. No. Elizabeth. She's here. You know Betty died when she was a baby. She drowned in the pond. And you found her. You were just 11. You carried her to your mother. And your mother... She hated you for that. She could never forgive you for bringing her baby to her. And you could never forgive yourself for what she did after. You always forget this. Because you don't want to be alone. So you bring Betty back. Again and again. To New York. To Boston. To the house. But always just out of reach. Never quite there. The scent of her. The echo of her. But never really her. And all it does is make you lonelier. But the thing is, Edward, you're never alone. You have us. And you'll always have us. Betty's... She was never there for you. She couldn't be. You can't lose us. We're a part of you. Forever. And ever. And ever. But you need to let Betty go now. There's not room for all of us in there. I couldn't save you, Elizabeth. I'm so sorry. Моєму найдавнішому шанувальнику з найкращим побажанням. Грета Гейнор. It is as painful to wake from a vision as it is to be born anew. Тобто це якась співачка, не знаю. Хто це? Актриса, модель, балерина, коротше. Прикол, понятний. Вот це. Тобто вона не існувала. Ну, це типу втрата, він не міг себе ще пробачити. Ну, якщо реально приносити тіло сестри до мами, типу мама потім з собою щось зробила, а тату теж, ну, типу, в нього походу депресія. Я не знаю, як це називається. Це не її речі. Ну, що я можу сказати? Ну, жорстко. Are you up? Come outside. It's a beauty. Had your noodle juice yet? I might be weaned off the stuff. Boo. Don't lose your taste for tea, old fruit. It keeps you human. We have unfinished business. We do? The final piece of the puzzle. Ruth. Come on. Let's go back to where it started. We have an appointment with a ghost.
Ну, це печально, можна сказати, або ні. Such an amazing view, isn't it? And the air. Ugh. Boy. Why did we come here, Teddy? To Grovik? Well... Some places have gravity. What are you saying? Gravewick's gravity pulled us across the Atlantic Ocean? Grovik? No, I'm not saying that. That's irrational. But you believe it, don't you? That we were summoned to tell their story. The letter to Frederick. The one you found in his safe. From Boston. I may have overheard a conversation somewhere, paid it no attention, but the name stuck. And Betty... And I spun a story around it that put us on this path. Do you really believe that? I mean, how often are you around people? To find my sister. But Betty's not... She was never here. It doesn't make sense. I'm a man of science. I don't know what to believe. And yet, here we are. All three of us. Is this what you wanted to show me? I wanted to be close to her. Do you believe in ghosts, Edward? You know I don't. Well, you've been chasing one for years. That's different. What about me? Us. You're not ghosts, you're alive. Fair enough. So what really happened to Ruth? Бляха, ну це... Вона може Блін, я не можу це сказати. Типа, я не впевнений, що це вбивство, я не впевнений, що не... Коротше, хай буде. She was probably murdered. By Simon? Ні, я думаю, хтось інший. No. I don't believe it was Simon. Then who? Frederick? The hanged man? Можливо. Someone else? Does it matter? Maybe not. So she ran from the mine. And she came here. And then someone pushed her? If only she had wings. Like a bluebird. She could have soared away on autumn winds. But why was she killed? Через копанню і через карму, типа. Because she was playing where she shouldn't. The secret the Frettons have Yeah. kept for a generation. If people learn the truth, it might tear the community apart. So she was murdered, and the village was cursed. I hope she's at peace. And with God. Я не то хотів, я хотів через копанню, через те, що знайшли той скарб. Де всі? Ну, може в раю, я не знаю. They're dead. I don't know what that means. Maybe there is more. I can't stop you from hoping. You'll never know what happened to everyone in Grovik. We tried our best. We'll remember them. All of them. Maybe that will give them some peace in the afterlife. Could this be your book, Edward? The one you've been wanting to write? A story about people who are isolated, left behind by the world. You can give them all a proper ending, with no annoying loose threads. Edward, is that... Our boat? But how? Who cares? Let's catch it before it sets out on another adventure. What the fuck? I don't understand how this can be. Draugen got tired of sailing around in it and brought it back to us. It must have been the wind. Whatever helps you sleep at night, teddy bear. Let's blouse while the weather's still good. I need my suitcase. So get a wiggle on, old boy. I'm going to say my goodbyes to all the things. I don't think we'll be back. Meet you at the house. My goodness. Righty-ho. No rush. We have all day. Ай, ну раш.
Ну, Russian, блін. А, вийде новий Call of Duty, там буде місія No Russian. Ми будемо валити цих росіян. Це русофобія просто вообще нема русофобії. Я, походу, цю місію полюблю дуже сильно, як це жорстко не було. Як це жорстко би не звучало, точніше. Come on, Teddy. Pack your things. Я думаю, що... Do you never sit still? Don't be a wet blanket. Let's make like the wind and get out of here. Ну, чуєш, це історичний цей... Ну, хоч тут якесь, типа, а-ля зеркало. Та викинь нахрен. Вже знов попаяє. Ну що ж, гра прикольненька. Але вже кінець. Я дивився, чи є інші ігри від цієї студії наподобі, але вони щось випускають, нове інтерактивне буде, типу. Але не знаю. І типу, знаєте, я спеціально так зробив, оглянулись, типу, і такі пішли, типу, на останнє, він оглянувся на хату Come on. і зрозумів, let's що go. це було його Row, Teddy, випробування. row. Він повернувся і пішов. The water's still cold. It's a fjord, Lissy, and it's almost winter. There'll be snow when we get back to Hanover. The house will be warm. Are we going to be all right, Edward? I think so. Я думаю, що цей образ цієї Лісі, це, походу, образ сестри, а той ангел це щось типу мати, ну це типу мама його. Бо ж вона так жорстко до нього, бачите, вона типу більш так якось весело, типу спокійніше, якось з нею можна поговорити. А от з ангелом тим вона така жорстка, типу, ну знаєте, прям. Ну, ти так, типу, це інше. Ну, там був момент, що вона теж так жорстко почала говорити, але ну це вже інше. Це просто був момент такий. Ще можу сказати, гра прикольна, я 8 таку 8. Нормальну 8 ставлю, типу, впевнено 8. 8 з плюсом, можна так сказати. Це, типу, не про геймплею, це зовсім не про графон. Ну, я не знаю, в мене просто лагало. Графончик тут непоганий, можна сказати. І... Ну, прикольна історія, типу, собі на вечірок сісти, зіграти на 2, ну, типу, там... Ну, за вечір можна пройти і там за 2-3 годинки. І тому я думаю, що... Ну, прикольна гра. Класно, мені сподобалось. Я її вже грав, але я багато ще позабував, типу, і... Ну, класно. Прикольно.
Я не знаю, дайте знати, як вам, типу, що ви думаєте про це, чи ще ту Рут вбили, чи вона нечайно, типу, злякалася, побігла наверх, щоб втікти, і може зачепилася, впала, а може її реально вбили за те, що вона дізналася про той скарб. Потім, коли хтось побачив, типу, вони не хотіли, щоб хтось дізнався, бо ще би було всячина, типу, таке. Тому хизи. Що ви думаєте, дайте знати. Тому дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви новенький. Будемо щось інше грати, я не знаю. Там вийшло Immortal, щось таке, типа. Щось, типа, з першого лиця похоже на Skyrim, типу, але. Ну, типа, більше магія, ще щось. Ну, не знаю, може пограємо в це. Або. Ну, я ще Бенді маю, ну, зараз проходжу, там вже відос зробив. Я бачу, що більше Бенді кому зайшло, тому треба було пройти. Ще недавно написали, типа, чи буде, то я сказав, так буде. А я чоловік, що отримує своє слово більшості разів, типа. Тому, ну, так, якщо ви новенькі, не забудьте підписатись, поставити дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Ставте лайк, вподобайки, якщо вам сподобалось, якщо ні, все рівно ставте. І коментуйте, дайте знати, як, що до чого. І не забудьте підписати петицію для Starfield. Це хіба не важко, це просто підписатись там. І можете 2-3 долара, типа, внести, щоб це якось більше було. І можете навіть, або просто можете ділитися з іншими, щоб вони теж підписувалися. Це можна безкоштовно, можете типу, добровільно якісь підтримувати цю петицію, там, доларом навіть. Небагато. Я підтримував і так. Типу, я поділився і дав 2 євро, типу. Ну, це хоча б щось, я думаю, важливіше навіть нашу армію. І так, нашу армію треба підтримувати, це дуже важливо. І не забувайте не забувайте підтримувати нашу армію. І по бажанню можете підтримати цей канал фінансово, це би було дуже помогло. І це було DualShock 4, ага. В 2017-му вийшло, що? Не понял. Ну і прикольно. Едвард та Еліс повернуться. Коли? Вже 4 роки пройшло, коли ви вже зробите гру ще? Я чекаю вже це дуже довго. Чесно, цю гру, типу, продовження реально чекаю. Але що вони можуть розказати реально? Це вже не буде така інтрига, але всяке може бути. Ну, може ще покажуть. І все. Це, напевно, кінець. Більше нічого не буде. Ну, надіємося, що буде продовження. Я чекаю дуже сильно. Тому дякую всім за перегляд. Всім до наступного. Всім пока.